than 1,000 boxes of banned cosmetics have been seized in their region. And in sports news, the Police Jamii Cup tournament kicks off in Manyara. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Heavy rain that started yesterday and lasted throughout today in Handeni district, Tanga region, has caused the death of an artisanal miner after he was buried by debris at Kwandege mine, as well as significant damage to more than 20 houses. Ni kweli leo wilaya ya Handeni tumepata baraka ya mvua ambayo ni kwa kipindi kirefu. In Handeni district today, we have received rains after not receiving some for a long time now. Despite the rains, there are some areas that were affected by the rain, where about 20 houses were unroofed and one wall collapsed, leaving one person having had injuries. Kutokea sasa nimekinga kama ndo sita. When it rained, I went out tapping some water. The rain was accompanied by strong wind. When I was trying to move from my house, a wall fell on me. I cried for help, but people didn't hear me because of the rain. More than 1,000 boxes with 13 types of cosmetics that have been banned in the country were seized in Beira region, while being smuggled into the country from neighboring Zambia, hidden in an oil tanker lorry. Dereva wa lori tanker ya mafuta ambaye anaitwa Faimu. Fuel lorry driver Fahim Ahmed, 33 years, and his conductor Muhammad Mawazo, 26 years, both from Dar es Salaam, were arrested in connection with transportation of counterfeit cosmetics in more than 1,050 boxes that were found inside the tank from Tunduma to Mbeya. Hivi vipodozi havina nyaraka yoyote ambayo imeonyeshwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria, sisi tunasema ni magendo. So far, these cosmetics have no documents. In a nutshell, these are smuggled goods. In another development, police have arrested 12 illegal immigrants from Somalia that were discovered hidden in a room at a guest lodge in Kiela district, Beira region. Majira ya saa 2 za usiku huko wilaya ya Kiela mkoa wa Mbeya, jeshi la polisi liliweza kukamata wahamiaji haramu walioingia nchini wapatao 12. Kati ya hao wanaume ni 9 na wanawake ni 3. Hao wote wamekamatwa wakiwa kwenye nyumba ya kulala wageni iitwayo Ruby iliyoko katika wilaya ya Kiela. Naendelea kuwahoji na wao walivyokuwa wamewekwa kwenye kile chumba kimoja au kwenye ile nyumba ya wageni ili kujua nani amewaleta pale na wamepita wapi. Now there's a surveillance operation being conducted by a team of health experts on people who have come into contact with 8 people diagnosed with Marburg virus in Kagera region is continuing at various islands in the region by using the MV Jubilee Hope. Bana na hili tatizo ili lisiweze kusambaa, na pia ningeshukuru zaidi kwa sababu they have tried to combat the disease by having a good number of experts team where we traveled in Ireland to give awareness of the disease and managed to follow up on those with symptoms of the disease. Toka Mwanza tarehe 24 saa 9 usiku na timu ya madaktari pitia kisiwa cha Rushonga. We left Mwanza on 24th of March with a team of doctors and went to Rushonga, Nyaburo, Makibwa, Kerede and Kwaziba Islands. Doctors were distributed in all those islands to give awareness of the disease outbreak in Kagera region.
Geita Gold Mine GGML have signed an agreement with State Mining Corporation STAMICO worth 55 billion shillings aimed at enabling local companies get priority in implementing big projects. Kwa miaka miwili ambao tutachoronga mita 95,000 mita 50,000 kwa ajili ya damu. In 2 years, you will renovate road that worth 55 billion shillings. This is a historic contract since introduction of Ministry of Minerals. That is the company's direction of ensuring that we continue getting big contracts. Today underscores the solid public-private partnership between GGML, STAMICO and the host community. At GGML, we are committed to the sustainable development of the communities in which we operate. We would like to leave a legacy to outlast our mining activities. GGML has continuously demonstrated this through our corporate social investment. You may recall it was just last week when Geita Gold Mining Limited signed a memorandum of understanding worth 19 billion Tanzanian shillings with local government authorities, namely the Geita Town and District Councils, as well as the neighbouring councils of Chateau, Bukombe and Bogwe, relating to GGML's commitment in terms of corporate social responsibility for the period of 2022-2023. Kwa kweli kama kuna mtu mmoja anastahili kupongezwa kwa mabadiliko makubwa haya tunayoyapitia. Honestly, one person who deserved to be acknowledged for the major revolution is President Dr. Samia Suluhu Hassan. Her trade opinion, making public institutions generate profit, is what has brought us here today. The police force in Singida region is detaining 6 people following allegations of exhuming and removing body parts from the deceased for witchcraft purposes in Manyoni district between last year and January this year. Marehemu ameondolewa sehemu zake za siri, nywele za sehemu za siri na zenyewe zilikuwa zimenyolewa, na vile vile alinyofolewa kucha zake pamoja na ulimi. Lakini kutokana na upelelezi ambao tumeweza kufanya, tuliweza kuwapata watumiwa hawa 6 ambao majina yao tunahifadhi kwa sasa, vipande 3 vya sanda, kaniki 2, vile tulipata chombo kingine ambacho kilikuwa kina nywele. Wanasema kwamba hizi ni nywele ambazo wanawatoa marehemu hawa sehemu zao za siri. Watu tulikuwa tunaogopa kutembea usiku, ikifika saa 1 watu tumeshajifungia ndani. Hata watoto wa shule wanaogopa kutoka shuleni, sasa hivi mahindi nini wanaogopa. Lakini sasa hivi kupitia hili tutawahamasisha watoto vizuri waende shule wakasome. Now, the Minister of Agriculture, Irrigation and Communication in Zanzibar, Shamata Shame Hamis, has instructed that permits for cutting trees be issued according to the law, as Zanzibar has been losing thousands of hectares of forest land due to cutting of trees. The directive was issued during the launch of the National Tree Planting Campaign in Zanzibar, organized by NMB Bank. Hekta 1200 za misitu kinapotea kila mwaka, ambacho ni kubwa. There is almost 1,200 hectares of forests are destroyed every year, something which is a threat to an island. We congratulate Forestry Department and NMB Bank for their cooperation that will bring positive impact. I am calling on the Forestry Department to stop giving permits for cutting down trees for construction activities until they have special permits to do so. NMB meeting set 1. Huwa tunatoa shilingi bilioni 4 ambayo ilitakiwa kutolewa mwaka huu kulingana na sera yetu, lakini bodi pamoja na management. According to our policy, 4 billion shillings is given out every year, but the board added 2 more billions as giving back to the community. The funds will be used in environmental conservation activities. The Parliamentary Public Investment and Capital Committee (PIC) has expressed satisfaction on progress made on construction of the standard gauge railway SGR from Mwanza to Isaka during an inspection tour of the project.
Mradi unakaribia kukamilika mwezi Mei 2024. This project is expected to be complete by May 2024. We have urged DRC to continue monitoring the project. In the meantime, we congratulate DRC for the good job done. So far, we have constructed almost 4 kilometers and installed power and communication systems. In implementation of this work, we do consider environmental issues and other social services. The Regional Commissioner of Dodoma, Rosemary Senyamule, has directed residents living in villages bordering the game park at Mkungunero Reserve in Kondoa District, Dodoma Region, to stop conducting human activities in the area so as not to disturb the wild animals that have started to return to the reserve. Toe wito kwa wananchi wa Dodoma. Sasa utalii huu Animals tourism must be reserved, meaning that we should neither invade the reserve nor hurt animals. If we will take care of them, they are a great source of economy. Ya kwanza ikiwa ni ulinzi wa rasilimali za wanyamapori ambalo ni jukumu letu kama mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania. As a responsible authority, it is our responsibility to protect the reserve by conducting regular patrols by foot, cars and planes. Not only that, we have renovated 52-kilometer road that goes to the reserve. Kutangaza maeneo yote ya utalii katika mkoa wa Dodoma na inafuatia. We are promoting tourist attraction in the Dodoma region, following efforts done by Honorable President Dr. Samia Suluhu Hassan through the Royal Tour documentary that has accelerated big numbers of tourists in the country. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. In Kenya, residents of Kibera are counting their losses following a night of arson attacks by people who targeted a church and a number of stalls behind a mosque to Olympics area on Monday night. Religious leaders on Tuesday toured the areas to assess the damage. Kanisa ya PCA sisi tuwasema kwamba tuna msamaha, lakini tungetaka sheria nayo ichukue mahali pake, ifuatilie maovu hayo. Hawa wakazi wa Kibera hawajafanya makosa yoyote. Walikuwa na haki ya kulindwa na polisi. Walikuwa na haki msikiti na kanisa kulindwa na polisi. Kwa hivyo tunaomba polisi wetu, kama vile mashirika ya kidini yameomba civil society kuwa neutral, tunaomba vile vile vitengo vya usalama, you must be neutral. Meanwhile, Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga has accused President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua of being the masterminds behind the invasion of his gas company Spectre and the Uhuru Kenyatta family estate in Northlands. Now, the two premises were invaded by unknown persons on Monday during the opposition-led anti-government protests. Tunasema askari hawakukuja, na askari unajua ni watumishi wa umma, watumishi wa serikali. Kama mkubwa wa serikali ndio anahusika, sasa askari hawezi kuja. Mwenye umbwa hajatuma umbwa ashike mwizi, sasa umbwa nakaa tu. Kwa hivyo mimi sitaki hata kulaumu askari. Askari wakituma wanakuja. Kwa mfano sikia leo walikuja kwa sababu jamaa waliona aibu ati ulimwengu yote sasa inalalamika. Ndio sasa askari wametuma hapa leo. Lakini kama ingekuwa ni njama imepangwa na wakubwa katika serikali, jana askari wangekuwa hapa.
The African Union has expressed concern about the violence witnessed during the country's anti-government protests on Monday. In a statement issued on Tuesday, African Union chairperson Musa Faki urged all stakeholders to remain calm and engage in dialogue in order to resolve the current impasse. According to the AU, Kenya held a successful general election, the results of which were unanimously confirmed by the Supreme Court. Now, moving on, dozens of people have been killed and injured after a fire broke out in an immigration detention facility in northern Mexico near the United States border. The blaze, one of the deadliest incidents ever at an immigration lockup in the country, occurred late Monday at a facility across the border from El Paso, Texas. Mexico's Attorney General's office has launched an inquiry on the incident. And that is the end of international news. Business news follows up shortly after this break. We'll be right back. And in business news, the Deputy Permanent Secretary from the Ministry of Finance and Planning, Lawrence Mafuru, has said that the government is engaged in discussions with the World Bank aimed at seeing how the private sector can participate in implementation of various development projects through Public-Private Partnership (PPP). Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akisisitiza ya kwamba sasa ni wakati wa serikali kushirikiana na sekta binafsi kwenye kuleta maendeleo ya uchumi, na amesisitiza kila wakati kwamba pale ambapo sekta binafsi inaweza kufanya jambo fulani, basi hakuna haja ya kutumia pesa za serikali. Sheria yetu ya PPP inafanyiwa marekebisho ili iweze kuwa sheria shindani ambayo inaweza kuhakika kupitia mitaji ya sekta binafsi na hatimaye kuweza kushirikiana na serikali. Small farmers whose crops have been affected by effects of climate change, such as drought, are expected to benefit from a project being implemented by Africa Connect that will provide farmers with agricultural inputs as well as financial support. Kwa mafanikio dhahiri yaliyopatikana mwaka wa kwanza, mpango wa Africa Connect utatanua wigo na huduma zake kwa wakulima wengi zaidi mwaka huu, tunaposhughulika kuwawezesha wakulima kupata riziki yao na kulinda usalama wa chakula. Kwa hiyo ni wito wetu kwa wakulima wote wanaolima mazao hayo, haijalishi popote walipo, wanalima kwa kutumia mfumo gani, kuchangamkia fursa hii. Ni programu ambayo inasataka kusaidia wakulima wadogo na vikundi vya wakulima kutoka kwenye kile kilimo kwa ajili ya kujikidhi mahitaji ya chakula na kubadilisha kuwa kilimo ni biashara. And mobile phone company Airtel, through its Airtel Money service, has launched a promotion called Airtel Money Vimba na Timiza, which will enable customers win Bajaj, motorcycles, TV sets and cash. Airtel Money au ni mteja wa Lushago Bank, una kila sababu ya kuvimba pale uliko, kwa sababu tunakuletea zawadi kabambe. Zipo katika promotion hii itakayodumu kwa muda wa miezi miwili, yani wiki 8. Kwa hiyo kila wiki tutakuwa tuna draw moja. Kusema kweli, zile tabia mbalimbali ambazo Watanzania tunazo za kuweka akiba zetu kwenye vibubu, chini ya mito, Airtel Money inakupa urahisi sasa wa kuweka pesa zako kiuhakika kwenye akaunti yako ya Timiza Akiba. Kujiunga kama bado hujaingia kwenye Timiza, utabonyeza nyota 150 nyota 60 hash, itakupeleka kwenye menu. Utabonyeza namba 6, utapata huduma za kifedha. Ukiingia kwenye huduma za kifedha namba 6, utabonyeza namba 1, itakupeleka kwenye Timiza. And that is the end of business news. Sports news follows up shortly. Welcome back, and in sports news.
The Community Police or Police Jamii Cup, which will involve 72 football teams and 6 netball teams, has kicked off today in Manyara region with the aim of sensitizing the fight against gender-based violence and abuse. Tutakuwa tunaelimisha vijana kwanza kuchukia uhalifu, kwamba uhalifu haulipi na uhalifu sio kitu kizuri. Tunajua uhalifu kwa vijana, kuna uhalifu mbalimbali, kuna uvunjaji, kuna dawa za kulevya. Kwa hiyo niwataki vijana wana michezo ambao ni washiriki kwamba mkatae uhalifu. Now, Hassan Mwakinyo will fight South African Koseva Katembon on April 23rd in Dodoma, with the Prime Minister Kassim Majaliwa expected to be the guest of honor at the event. Sababu kubwa sana ya pambano hili ni kukusanya taulo za kike kwa watoto wa nyanda za juu kusini, kwa maana mikoa mikubwa minne: mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Ruvuma. Na wakati na tafakari kwa tunapataje pesa hizo za kununua taulo za watoto wa kike, nikaongea na kijana wangu Hassan Mwakinyo, nikamweleza shida ya kupata taulo za kike kwa wadada wetu, naye akaona niunge mkono. Tanzania bodybuilder based in Tanga, Rashid Mohammed, has called on sports stakeholders in the country to support the development of the sport, especially after Mr. Tanzania Majura finished 3rd in the African Championships. Katika kategori ya men's physique kwa Tanzania, alafu nikaenda mwaka jana kwa mashindano ya East Africa Natural Bodybuilding, nikashika nafasi ya 3 kwa East Africa katika kategori ya men's physique. Kwa hiyo support inahitajika na mchezo wetu pia uangaliwe, kwa sababu ni moja ya michezo ambayo tunatumia nguvu nyingi kwa ajili ya kujikwamua ili tuweze kufikia malengo. Well, that sports item ends on News Bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Monday Agenda, a current affairs program that focuses on social, economic and political issues hitting the headlines in Tanzania as well as the international arena. Featured in interviews with envoys, government, political and business leaders, analysts, as well as experts from various organizations. Monday Agenda on Monday at 8:45 p.m. only on Capital Television. Miaka miwili ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ahadi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakamilisha ujenzi wa madaraja makubwa likiwemo daraja la Kigongo Busisi, Wami, daraja la Tanzanite na daraja la Pangani.